food, the way it is grown, produced, consumed, traded, transported, stored and marketed lies the fundamental connection between people and the planet, and the path to inclusive and sustainable economic growth. The Food and Agriculture Organization, or FAO, a specialized agency of the United Nations, was established in 1945 with a vision to create a world free from hunger and malnutrition, where food and agriculture contribute to improving the living standards of all. Sri Lanka shared that vision when it became a member nation of FAO in the April of 1948. Since then, FAO's technical assistance and funding support to the country has focused on responding to needs and priorities within the sectors of agriculture, livestock, fisheries and forestry. Signaling a close partnership between FAO and the government of Sri Lanka, a FAO representation was established within the United Nations compound in Colombo in 1979. By providing the government with independent advice on agricultural policy and planning, FAO has assisted in the establishment of structures needed for development, which include national strategies for programs on food security and the alleviation of poverty. Over the past 40 years, the FAO representation in Sri Lanka has implemented over 400 projects in the country in partnership with the government of Sri Lanka, including support through regional and global projects. From the emergency livelihood assistance during cyclones, droughts, and the 2004 tsunami to the impacts of the 26-year-long civil conflict, FAO has empowered vulnerable families to build back better. The emergency and agricultural livelihood development programs have reached approximately 1 million farming and fishing families in the country. இதால ஒரு 1200 ஏக்கர் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் 1200 ஏக்கர் என்று சொல்லிடலாம் முழு தம்பலம் ஆகும். அவர்களால் வழங்கப்பட்ட விதைநெல்லாலையும் நாங்கள் உரிய நேரத்துக்கு நாட்டி நல்ல காசுகளை பெற்றுள்ளோம். நாங்கள் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உரிய நேரத்தால் எங்களுக்கு நீங்க செய்த உதவியால கூடிய லாபத்தை பெற்று கூடிய வருமானங்களையும் பெற்றிருக்கிறோம். මේ වැව හැදුවට පස්සේ දැන් අවුරුදු 35කට කලින් මේ වැව හදලා තිබෙන්නේ නැහැ. නැවත මේ වැව හැදුවට පස්සේ පවුල් 35ක් විතර මේ වැවෙන් මේ ගොවිතැන් කරනවා මේ කුඹුරු වැඩ කරනවා. அதோட எங்களுக்கு FAO நிறுவனம் எங்களுக்கு கை கொடுத்து எங்களுக்கு அரசனையோட செய்தது. நாங்கள் இப்போ 12 பேர் வந்திருக்கணும். 12 பேரும் செய்து இப்போ ஆளுக்கு ஒரு சொத்து அவைய தெளிவாக நல்லா எங்களுக்கு செய்து காட்டினாங்க. தனியே செயற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி அவைய நல்லா செய்து காட்டு. සාමාන්‍ය කිරිගොවියෙක් කියන මට්ටමින් එහාට යන්න මට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ආර්ථිකය කියන්නේ කිරි නිෂ්පාදනය තවත් වැඩි කරගන්න මට අවස්ථාව සැලසුණා. மற்றது எங்களுக்கு அந்த கருவாட்டை வச்சு கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு அந்த பயன்படுத்தக்கூடிய அம்பார் இருந்தும் இங்கே எந்த பேரை சொல்லி கேட்டு என்கிட்ட கருவாடு வாங்கிட்டு தான் போவாங்க. இல்லாட்டி சொல்லி போட்டு போவாங்க, நாங்கள் இந்த நாளைக்கு வருவோம், நீங்கள் கருவாடு போட்டு வைங்க, வேறு எங்கேயுமே வாங்க மாட்டாங்க. From ending poverty and hunger to responding to climate change and sustaining our natural resources, food and agriculture lies at the very heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Tied to the principle of leaving no one behind and driven by means of partnerships and accountability, FAO's priorities in Sri Lanka are focused on sustainable agriculture through innovation, connectivity and accessibility, ensuring that everyone has access to nutritious and safe food to lead active and healthy lives. Nature-based solutions, making wise use of natural resources and conserving the ecosystem. Enhancing the resilience of people, communities and ecosystems through a climate-smart approach to agriculture and fisheries. Unleashing the potential of men, women and youth in contributing towards a more lucrative agriculture sector.